Mama Dago, MCS, and then our host, Tim Wanyonyi. I want to say thank you. Thank you for putting this together. Baba, in 2022, we actually had the governor's seat as Azimio. It was ours. But then things happened, and we accept your leadership, and things went the way they did. But in 2027, we all know Tim Wanyonyi has decided he wants to run for governor of Nairobi. And it is a challenging position. Amekuwa huko from 2007. In fact, in 2007, when he was running for MCA, I was supposed to be governor, mayor of Nairobi at that time. But you know, leadership is like that. You try. Sometimes you get, sometimes you don't. It took me 10 years to get in this country. So Baba, you know, yesterday I was watching the news and I saw David Cameron coming back to the British government as a foreign secretary. And when he was asked, why are you doing this? He said, you know, I'm a public servant. I've always wanted to serve. So for me, I know that when the bipartisan report is going to be revealed, it has a lot of sentiments that you want for this country. And I hope that the one thing that, you know, I always say Jesus is the Prince of Peace. And let me tell you, Baba has also been living like Christ. Peace, peace, peace. He wants that for this country, because without peace we cannot have prosperity. We've seen what wars do. So Baba, right now I get phone calls, and I don't know, I was actually going to talk to the SG and ask him. I get phone calls from people saying that their children are still in jail from the demonstrations that we held. Please, Baba, when the bipartisan report is being tabled, or when you have discussions on it, let us release all those who are held in our jails, all those that are in there, so that we can forge ahead together. And when we table it, as Mama County, as a woman, I've been fighting for the compensation of all those that were caught in post-election violence over the years. The government has yet to put money to compensate the women who were raped, whose children are now teenagers, the men who were maimed. So we cannot have peace and reconciliation and move ahead if we don't find the money to compensate those people. For me, Baba, I know that history will judge you positively. No matter what people say. You know, sometimes social media, we do so many things, we say so many things, but in your heart, I know you are true. And your love for Kenya is true. So I know the destiny of this country, you cannot separate yourself from it. And we all need guidance. And as for my brother, Tim Wanyonyi, I really, really wish you well. Na wachungaji, tuombee nchi yetu. Kwa sababu ni maombi peke yake ndio imetuweka hapa leo. Wengi wanaenda kila siku. Tukiwa hapa ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Nataka kusema asanteni sana, Mungu awabariki. Nyasaya abarinde. Thank you, Madam Esther. Baba, if you allow me, I can break protocol kidogo. Niko na vijana wetu ambao wako hapa. Naona Kaujo ambao ni kiongozi wa bunge ambaye anaitwa Ghetto President. Kaujo, welcome. Na John Mukoya ambaye anaitwa ni kiongozi wa vijana ambao wanasema wao ni watoto wa baba, the sons of Raila, pia ako hapa. Kwa hivyo nataka kumleta seneta wetu Edwin Sifuna, na kabla nimlete, kwa sababu yeye sasa ata take over from there, animalizie. Mimi nataka kusema hivi: the bipartisan report that is going to be brought to Parliament, if it does not address two issues, we shall shoot it down. One, the cost of living. That report must address the cost of living
we want the cost of living to come down. And the government has got the capacity na wako na uwezo kuleta chini gharama ya maisha. Kitu ya pili, if they have not addressed the issue for IEBC, then that report is not complete. We shall shoot it down. That one we can promise that we shall not allow it to pass if it does not address those two pertinent issues that are affecting our nation. Kwa hivyo, sisi, we are behind the citizens of this country. We must fight for them. Na sisi tumefundishwa kwa miguu ya baba Raila Odinga. Raila Odinga, when he stands up to speak, na akisema kitu, sometimes people say, oh, anazungumza tu, but ukichunguza ni ukweli mtupu, si ndio? Si aliongea mambo ya Eurobond. Sasa hiyo wanalia hiyo Eurobond inawafinya, lakini ilikuwa kwa serikali yao. Tukaongelea mambo mengine mingi. Sasa hiyo kuna hii mambo inaendelea mafuta. Huyo mama Mombasa anasema yeye ndiye ameleta mafuta. Kuna wengine wametokeza wanasema huyo mama hiyo mafuta si yake. Ametable evidence mpaka kila kitu. Kama mafuta si yake, mbona walimu kidnap wakapotea naye? Si ndio? Kwa hivyo, we want this issue of corruption also be addressed, because some of these things, they are happening in broad daylight. Alafu tunaambiwa, oh, hiyo mafuta ni ya kampuni nyingine, na mwenye ameleta amejitokeza anasema yeye ndio mwenye mafuta. Kwa hivyo, we want this Kenya wapewe haki, wafanye biashara. Environment for doing business must be at level ground for everybody. Sio some wengine wafanye, wengine wanafinywa, hapana. Edwin Sifuna, Senator wa Nairobi, karibu. Asante DJ. Asante DJ, kwa sababu ya muda nataka tuende kwa haraka. Your Excellency, Prime Minister Raila Odinga, my party leader, the Deputy Honorable Paranya, viongozi wote wako hapa na viongozi wa makanisa, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Mjambo. Bana befu mulembe. Mulembe lundi. Mulomele mulinyu mwezi balu ya. Nono ndo makulu wefu kidogo zekalikalio. Na akaulira niko mulome. Mulomele mulimbu kulese ekalamu. Ekalamu ekolendye male ebintu bino. Aya, nono bintu bilala wasimumbolelanga kuzata. Elusiro wasimunanga. Enyuma bwetendi nono mwenye mulomeze ebwenu omudozi wange khola ndio nakola kalomale kane mwando mangane kuli Westlands mala wakolanga na bandu bo bakubole nono bibindi kena kokoleza pole pese kali. Mheshimiwa Raila, mimi nataka nikushukuru na nishukuru hawa viongozi wa makanisa ambao wako hapa, kwa sababu nyinyi mnatoa mwelekeo mzuri kwa wakati huu. Mnajua kwamba kanisa letu katika taifa letu la Kenya linalaumiwa kwa pakubwa kwa makosa ama ile mambo ambayo tunajipanda ndani kama tumejipata ndani kama taifa. Lakini sio nyinyi, yale makanisa ambaye